Hi student friends, good afternoon to all. Am I audible to? माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? In the last lecture, we have seen siphon and we have solved the problems based upon this siphon. Then our next point to study here is the water hammer. So what is the meaning of water hammer? Anyone having any idea about this? Water hammer? Yes. माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? Yes, sir. What is water hammer? If you know, then you can tell. Otherwise, I will tell. एखादा पाईपलाईन मधून पाणी जर वाहत असेल, ओके, पंप चालू आहे आणि पाईपलाईन मधून पाणी वाहत आहे आणि त्याचा जर वॉल आपण अचानक जर बंद केला वॉल, तर त्या केसमध्ये काय होतं, त्या ठिकाणी एक शॉक वेव्ह तयार होतो. यू कॅन सी हिअर इन दिस डायग्राम. Wall is open, wall in open position, water flows continuously, and when we suddenly close this wall closes abruptly, water unable to compress. Water कसं आहे, liquid आहे, and we know that liquids are incompressible, and as water is incompressible, what is going to happen? This energy or the momentum, we can say, momentum which is possessed by this water particle, mass into velocity, m into v. मास त्या ठिकाणी डिस्ट्रॉय होत नाही, मास विल बी रिमेन देअर, बट वेलॉसिटी मे डिस्ट्रॉय. ही जी एनर्जी आहे, दिस एनर्जी हॅज टू बी कन्व्हर्टेड इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, आणि ते काय होतं, या ठिकाणी प्रेशर वेव्ह क्रिएट होतो इन अपोजिट डायरेक्शन. अचानक या ठिकाणी क्लोज वॉल केला तर ह्या पाण्याला पुढे जायला मार्ग नाहीये. मग ती जी एनर्जी पोजेस केलेली आहे, मोमेंटम आहे, तो या ठिकाणी काय होते, उलट्या डायरेक्शन मध्ये या ठिकाणी त्याचा नॉईजच्या फॉर्म मध्ये एक एनर्जी रिलीज होते आणि हा प्रेशर वेव्ह, शॉक वेव्ह या ठिकाणी तयार होतो आणि तो सर्व त्या पाईपच्या वॉलवरती प्रेशर क्रिएट करतो आणि ह्या प्रोपगेट होत जातो ह्या अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये किंवा अपस्ट्रीम साइड मध्ये तो प्रोपॅगेट होत जातो. अँड दिस क्रिएट्स द प्रॉब्लेम. ओके, जर या ठिकाणी जॉईंट्स वगैरे असतील तर ते पाईपचे जॉईंट्स ब्रेक होतात, तुटतात, दोन पाईप वेगळे त्या ठिकाणी सेपरेट आउट होतात जॉईंटच्या ठिकाणी. हा जर पाईप फ्लेक्झिबल असेल तर पाईपची त्या ठिकाणी इलास्टिक नेचर असेल पाईपचं तर पाईपची डायमेन्शन या ठिकाणी बदलते. ओके, फ्लेक्झिबल असेल तर, आणि परत हे इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप अँड साईज. जर हा पाईप रिजिड पाईप असेल तर त्या केसमध्ये देअर आर चान्सेस दॅट दिस पाईप विल गेट ब्रेक. पाईप हा ब्रेक पण होऊ शकतो, फुटू शकतो पाईप ड्यू टू द वेव्ह ऍक्शन. ओके, सो दॅट इज नथिंग बट वॉटर हॅमर. ओके, इन लॉंग पाईप, in the long pipe, when flowing water is suddenly brought to the rest by closing the valves or by any similar cause, there will be sudden rise in the pressure due to the momentum of water being destroyed. या ठिकाणी मोमेंटम डिस्ट्रॉय होते. ओके, मोमेंटम डिस्ट्रॉय झाल्यामुळे त्या ठिकाणी काय होतं, सडन राइज इन द प्रेशर इट इज गोइंग टू टेक प्लेस देयर. A pressure wave is transmitted along the pipe. या डायरेक्शन मध्ये प्रेशर वेव्ह त्या ठिकाणी काय होते, ट्रान्समिट होते. द सडन राइज इन प्रेशर हॅज द इफेक्ट ऑफ हॅमरिंग. हा जो प्रेशर या ठिकाणी सडनली वाढलेला आहे, हॅमर सारखा इफेक्ट करतो, त्यामुळे या ठिकाणी याला नाव दिलेलं आहे वॉटर हॅमर. हातोडा जर आपण एखाद्या वस्तूवरती आदळला तर काय होतं, त्या ठिकाणी ती वस्तू फुटते किंवा डिफॉर्मेशन होतं त्याचं. त्याच पद्धतीने हा जो वॉटरचा प्रेशर जो आहे, that pressure acts like a hammer, आणि तो त्या ठिकाणी either it will create the deformation in the pipe, it may burst the pipe, or it may change it may joints will be get open. या ठिकाणी पाईप जॉईंट्स असतात त्या ठिकाणी लिकेज वगैरे त्या ठिकाणी होऊ शकतो. This phenomenon of sudden rise in pressure is known as water hammer or hammer blow. That is also called as hammer blow. The magnitude of the pressure rise
द मॅग्निट्यूड ऑफ प्रेशर राईज डिपेंड्स ऑन, या ठिकाणी प्रेशर किती वाढू शकतो याची जी मॅग्निट्यूड आहे ते कशावरती डिपेंड करेल. इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ॲट विच वॉल्व इज क्लोज. किती स्पीडली आपण हा वॉल्व बंद केलाय त्याच्यावरती डिपेंड करेल. त्याच्यानंतर द व्हेलॉसिटी ऑफ फ्लो, किती व्हेलॉसिटीने लिक्विड फ्लो करतं या ठिकाणी. जर व्हेलॉसिटी खूप कमी असेल त्या केसमध्ये कमी या ठिकाणी प्रेशर वॉटर हॅमरिंग इफेक्ट आपल्याला जाणवेल. जर या ठिकाणी पाण्याची व्हेलॉसिटी खूप जास्त असेल त्या केसमध्ये जास्त या ठिकाणी वॉटर हॅमरिंग इफेक्ट आपल्याला जाणवेल. स्पीड ॲट विच वॉल इज क्लोज, जेवढ्या स्पीडने आपण वॉल या ठिकाणी क्लोज करेल तेवढा जास्त वॉटर हॅमरिंग इफेक्ट या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटतो. द लेंथ ऑफ द पाईप, पाईपची लेंथ जेवढी जास्त असेल तेवढा जास्त इफेक्ट आपल्याला या ठिकाणी जाणू शकतो. द इलॅस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पाईप मटेरियल ॲज वेल ॲज दॅट ऑफ द फ्लोविंग फ्लुइड. जर फ्लोविंग फ्लुइड itself, if it is elastic in nature, then it will get compressed. Okay, for example एअर आहे या ठिकाणी फ्लो होणार, पाईप मधून एअर फ्लो होते आणि आपण अचानक जर वॉल क्लोज केला तर त्या केसमध्ये एअर विल गेट कॉम्प्रेस्ड ड्यू टू दिस प्रेशर. व्हॉट विल हॅपन, एअर और गॅस इट विल गेट कॉम्प्रेस्ड. इट विल नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ हॅमरिंग इफेक्ट ॲज सच ऑन दी पाईप मटेरियल. त्याच्यावरती तो इफेक्ट एवढा जाणवणार नाही कारण गॅसेस आर कॉम्प्रेसिबल. बट if liquid is there, liquids are not incompressible. So depending upon the elasticity, they are less elastic. So what is going to happen, they will create the destruction of the pipe, they may create the leakage, they may create the removal of the joints. ज्या ठिकाणी पाईप दोन जॉईंट होतात तो जो पोर्शन आहे त्या ठिकाणी पाईप लीक होऊ शकतो. ठीक आहे, अशा पद्धतीचा प्रॉब्लेम. त्यानंतर डिपेंड्स अपॉन द इलेस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द पाईप. पाईप जर या ठिकाणी इलेस्टिक असेल ड्यू टू द प्रेशर वेव, दिस डायमेन्शन ऑफ द पाईप इट मे गेट चेंज ड्यू टू द सडन राईज इन द प्रेशर. पाईप त्या ठिकाणी थोडासा बेंड होऊ शकतो, फुगू शकतो. ओके, तात्पुरता. पण जर पाईप मटेरियल जर इलास्टिक नसेल त्या केसमध्ये देर आर चान्सेस दॅट दिस पाईप मे गेट बर्स्ट, पाईप हा फुटू शकतो ड्यू टू दिस वॉटर हॅमरिंग इफेक्ट. Okay, the rising pressure in some cases may be so large that the pipe may even burst, and therefore it is essential to take into account this pressure rise in the design of the pipe. So while designing the pipe system, okay, ज्यावेळेस आपण एखाद्या सिस्टीम मध्ये पाईपची डायमीटर सिलेक्ट करतो, डिझायनिंग ऑफ द पाईप सिस्टीम म्हणजे काय त्या ठिकाणी डिझायनिंग ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द डायमीटर ऑफ द पाईप. ओके, so at that time selecting we need to consider this water hammering effect to avoid such consequences. ओके, जसं की लिकेज होणे किंवा पाईप फुटणे किंवा जॉईंट मधून पाईप त्या ठिकाणी वेगळा सेपरेट आउट होणे, अशा टाईपचे प्रॉब्लेम आपण त्या ठिकाणी अवॉइड करू शकतो when you take the due care at the time of design of the system. So this was about water hammer. There was one video, but it may not be open here because it is in the laptop, that path. You can watch it on the net here if it is available. I will check. Is it visible to all?
So we are going to do a water hammer demonstration where I'm going to do the quick close of the valve with the air vent off on a 100-foot PVC. Can see there how it is हातोडा जसा आपण आदळतो त्याप्रमाणे ते पाणी त्याच्यावरती आदळतं. That person is suddenly closing the valve. So या ठिकाणी एअर वेंट एक प्रोव्हाइड केलेले so that you can see here the pressure is suddenly released. Pressure relief valve type valve is there. So this water hammering effect, it can be minimized if we provide such kinds of pressure relief valve there. Close the air vents again to show you where the water air separation. Okay. So this was about the water hammer. Our next point is surge tank. Okay. So in your notebook, just write down the definition of this water hammer. Write down whatever I am telling. A sudden rise in pressure. Sudden rise in pressure has the effect of hammering action. Sudden rise in pressure has the effect of hammering action on the walls of the pipe. On the walls of the pipe due to sudden closure of the valves. Due to sudden closure. Sudden closure. Yes, CLOSURE. Closure of the valve. 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 Stop. This phenomenon of sudden rising pressure. This phenomenon of sudden rising pressure is known as water hammer. Is known as water hammer or hammer blow. Water hammer or hammer blow. Next point, surge tank. Surge tank. So what is the meaning of surge tank? This particular tank is used in हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. ज्या ठिकाणी हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट वगैरे असतो, हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट मध्ये डॅम मधून रिझर्वायर मधून पाणी हे त्या प्लांट पर्यंत घेऊन गेलेलं असतं, घेऊन जातो आपण. You can see in this diagram here. So this is the dam, this is the reservoir, and we bring this water from the reservoir to the hydroelectric power plant here. Okay, and just now we have seen this water hammering effect. Such kind of effect, it may occur inside this pipeline, which is called as the penstock. The pipeline आपण काय म्हणतो, penstock म्हणतो. As there is a wall here, okay, and depending upon the electric requirement, electric consumption, we take the water
फॉर द रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन. हा एक पेल्टन व्हील टाइप टर्बाइन या ठिकाणी दाखवलेला आहे. त्याच्यावरती बकेट्स आहेत, हा रनर आहे आणि हा शाफ्ट आहे. टू दिस शाफ्ट, द शाफ्ट ऑफ द generator it is connected, and when the shaft of the generator rotates, at that time electricity get produced. बट ज्यावेळेस रिक्वायरमेंट नसते त्यावेळेस ऑटोमॅटिक या ठिकाणी गव्हर्नर एक बसवलेला असतो. तो गव्हर्नर या ठिकाणी काय करतो, पाण्याचा स्पीड जो आहे तो कमी करतो अचानक. ज्यावेळेस पाणी अचानक या ठिकाणी आपण बंद करतो त्यावेळेस हा पाण्याचा जो मोमेंटम आहे, ड्यू टू द मोमेंटम ऑफ वॉटर, द वॉटर हॅमरिंग इफेक्ट इट मे ऑकर इनसाइड दिस पाईपलाईन पेनस्टॉक, and due to which the problem may occur inside this penstock. Leakage it may happen, or the joints may get separated, or the pipe may get burst. Such kinds of problems it will occur there. And also when there is a sudden requirement of water, as this reservoir is very far away from the plant, so when sudden rise in water is there, ज्यावेळेस पाण्याची एकदम अचानक गरज वाढते त्यावेळेस इथून पाणी इथे येण्यासाठी टाइम लागेल, बरोबर आहे. मग ती रिक्वायरमेंट फुलफिल करण्यासाठी हा जो सर्ज टँक आहे त्याची डायग्राम दिसते, दिस इज द सर्ज टँक. यात स्टोअर झालेलं पाणी जे आहे ते तात्पुरत्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी ती जी गरज आहे ती गरज त्या ठिकाणी भागवण्यास मदत करते. असे ह्याचे 2-3 बेनिफिट आहेत सर्ज टँकचे. तर त्यासाठी हा सर्ज टँक या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेला असतो. जर हा सर्ज टँक आपण बसवला तर जो वॉटर हॅमरिंग इफेक्ट आहे, सडनली या ठिकाणी जर आपण क्लोज केला वॉल क्लोज झाला असेल, त्या केसमध्ये जो या ठिकाणी प्रेशर वेव्ह क्रिएट होते ती प्रेशर वेव्ह वरती न ट्रान्सफर होतात, ती काय होते, पाणी जो आहे तो एक्सेस वॉटर ड्यू टू प्रेशर या सर्ज टँक मध्ये वाढतो. ओके, इट विल राईज इनसाइड दिस सर्ज टँक. कुठपर्यंत वाढेल हे, जर आपण ह्याची आपण एनर्जी लाईन काढली, टीईएल जर काढली, तर ह्या टीईएल या ठिकाणी जोपर्यंत क्रॉस होत नाही तोपर्यंत पाणी या ठिकाणी या लेवलपर्यंत वाढेल. ठीक आहे, आणि जशी या ठिकाणी डिमांड वाढेल तसं परत यातलं पाणी हे बाहेर या ठिकाणी वापरलं जाईल. ज्यावेळेस डिमांड कमी होईल त्यावेळेस ड्यू टू द प्रेशर हे पाणी परत या ठिकाणी राईज होईल. ठीक आहे, तर ते अवॉइड करण्यासाठी वॉटर हॅमरिंग इफेक्ट जो आहे तो अवॉइड करणे आणि तात्पुरत्या स्वरूपाचं या ठिकाणी वॉटर सप्लाय करणे, दिस आर द अप्लिकेशन यूज ऑफ दिस सर्ज टँक. So there are different types of surge tanks available, so that we're not going to see in details regarding that. So let us say definition here: a tank connected to the penstock. Penstock means what? It is the pipe connecting the reservoir or the pipe which carry the water from the reservoir to the hydroelectric power plant. The tank connected to a penstock carrying a liquid and intended to neutralize the sudden changes of pressure in the flow by filling when the pressure increases and emptying when it drops is called as the surge tank. ज्यावेळेस प्रेशर इन्क्रीज होतो त्यावेळेस तो फिल करतो आणि ज्यावेळेस प्रेशर ड्रॉप होतो त्यावेळेस त्यातलं पाणी रिमूव्ह केलं जातं. It is a component of hydroelectric power plant. It is located on the penstock and near to the turbine as far as possible. शक्यतो ज्या ठिकाणी टर्बाईन असतं त्याच्या जवळच हा पेनस्टॉक जो आहे सर्ज टँक जो आहे तो त्या ठिकाणी कन्स्ट्रक्ट केला जातो किंवा त्या ठिकाणी एस्टॅब्लिश केला जातो. अशाच टाईपचा हा याच्यामध्ये फोटोमध्ये तुम्हाला सर्ज टँक पाहायला मिळतो. इट विल बी लोकेटेड नियर टू दी अपस्ट्रीम साईड. जो आपला हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट आहे त्याच्या जवळ वरच्या बाजूला या ठिकाणी हा सर्ज टँक बसवला जातो. दिस वॉटर लेवल इज कॉल्ड एज द हेड रेस. यातली वॉटर लेवल जे आहे त्याला काय म्हणतो, टेल रेस म्हटले जातं. हे तुम्ही टर्बाईन्सचा जो युनिट आपण ज्यावेळेस शिकणार आहोत त्यावेळेस तुम्हाला लक्षात येईल, त्यावेळेस आपण परत आपण बघू हेड रेस म्हणजे काय, टेल रेस म्हणजे काय. इट इज व्हेरी नेसेसरी वेन द लेंथ ऑफ द पेनस्टॉक इज लॉंग. ज्यावेळेस पेनस्टॉकची लेंथ खूप जास्त असते त्यावेळेस हे जास्त गरजेचं होतं. इट सर्व द फॉलोइंग 2 functions. What are the 2 functions? First one, it protects the penstock. It protects the penstock against the water hammer. Okay. Second, it acts as a temporary storage device to store the water when the governor reduces the supply. ज्यावेळेस गव्हर्नरचा सप्लाय त्या ठिकाणी कमी होतो त्यावेळेस काय करतो हा, इट ऍक्ट्स एज अ टेम्पररी स्टोरेज. गव्हर्नरचा त्या ठिकाणी जर क्लोज केला वाल्व तर तो पाणी त्या ठिकाणी टँक मध्ये डिव्हाइस मध्ये स्टोर होतं. ओके. ऑन द अदर हँड, इफ द टर्बाईन नीड्स मोर वॉटर, ज्यावेळेस टर्बाईनला पाण्याची जास्त गरज असते त्यावेळेस then the load of the turbine increases, the excess water
मेड अवेलेबल टू द टर्बाइन फ्रॉम द सर्च टँक. त्या सर्च टँक मध्ये जे स्टोअर केलेलं पाणी आहे तेच पाणी आपण त्या ठिकाणी नंतर या ठिकाणी वापरायला मदत होते. सो दिस वॉज अबाउट दी सर्च टँक. सो राईट ऑन द डेफिनेशन फॉर द सर्च टँक. A tank connected to a penstock tank connected to a penstock carrying a liquid and intended to neutralize sudden changes of pressure in the flow by filling when the pressure increases by filling when pressure increases and emptying emptying when it drops is called as surge tank. Is called as surge tank. खाली या टाइटल या functions of surge tank. Functions of surge tank. First, it protects the penstock against water hammer. Second, it acts as temporary storage device. It acts as temporary storage device to store the water. When governor reduces when the governor reduces the supply of water to the turbine. On the other hand, if turbine needs more water, then load on turbine increases, comma, the excess water made available to the turbine from the surge tank. You can draw a rough sketch about the surge tank. ते वरती जे काढलेलं आहे rough sketch, you can draw like that.
Is it work? Is it work? Yes, sir. So working वगैरे explanation या ठिकाणी दिलेलं आहे. Pipe network. Write on the next page. So what is the meaning of pipe network? Pipe network is nothing but it is the interconnection of the different pipes. The pipes are interconnected like this, as shown in figure. We can call it as a pipe network. Okay. This is called as the one loop. This is called as the loop. L-O-O-P. Okay. Then here, this is one loop. This is another loop. This is one loop. This is another loop. These points from where liquid enters inside the pipe system, okay, or leaves out from the pipe system. Then these points, these are called as the nodes. Nodes. So, have you learned the electrical engineering subject? Electrical circuit diagram. It is similar kind of approaches there. Here. Okay. A pipe network is interconnected system of pipes forming several loops or circuits. The pipe network. Yes, taken up the example. आता या ठिकाणी examples काय सांगता येतील pipe network चे? Municipal corporations आपलं water supply system जो आहे, water supply water distribution network. आपल्या मेन रोड जो आहे त्याच्यामध्ये पाईपलाईन आलेली असते, मेन पाईपलाईन आलेली असते, त्यानंतर दुसऱ्या पाईपलाईन तिथून ब्रांच होते, सो दॅट इज कॉल्ड द ब्रांच पाईप. ब्रांच पाईपला परत या ठिकाणी सबमेन, हा जरा मेन, हा जरा सबमेन, सबमेन नंतर या ठिकाणी ब्रांच पाईप मिळाला आणि परत लॅटरल्स, अशा पद्धतीचे हे नेटवर्क असते पाईपलाईनचे. ठीक आहे. सो दिस इज एन एक्झाम्पल ऑफ द पाईप नेटवर्क. त्यानंतर ड्रेनेज सिस्टम जी आपली आहे, वेस्ट वॉटर कॅरी आउट करणारी, सो दॅट इज ऑल्सो एन एक्झाम्पल ऑफ दी पाईप नेटवर्क. त्यानंतर लॅबोरेटरीमध्येच वगैरे जे पाईपलाईन असते किंवा एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये, केमिकल फॅक्टरीमध्ये पाईपलाईनची जी नेटवर्क आहे, इंटरकनेक्शन ऑफ द डिफरंट टाइप्स ऑफ द पाईपलाईन, सो दॅट कॅन बी कॉल्ड एज द पाईप नेटवर्क. In such systems, it is required, अशा ठिकाणी it is required to determine the distribution of the flow through the various pipes of the network. आता त्या ठिकाणी आपल्याला हे गरजेचं असतं की त्या ठिकाणी कोणत्या पाईपमधून किती फ्लो चाललाय हे आपल्याला त्या ठिकाणी माहीत करून घेतलं पाहिजे. लेट अस से या ठिकाणी 100 LPS एवढा डिस्चार्ज फ्लो होतोय इथून,
मग या ठिकाणी किती गेलंय 40 गेलंय, या ठिकाणी किती गेलंय 60 गेलंय. मग त्याचं परत इथं डिवायडेशन कसं झालं की तुम्ही इथपर्यंत 40 आलता, मग इकडे किती गेला वेदर इट इज 20 इकडे दिलेला आहे का. मग इथून परत इकडे किती गेला 20 मधून परत काही अमाऊंट इकडून परत 60चा इकडं इथून परत या ठिकाणी ऍडिशन झाली 20ची ऍडिशन झाली या ठिकाणी. मग हा 60 आणि 20 किती झाला 80. मग या ठिकाणी किती 80 येईल. असे प्रत्येक पाईप मधला फ्लो आपल्याला त्या ठिकाणी काढला पाहिजे. ठीक आहे, इथे आलं तर मग इकडे किती गेला, इथे 30 गेला असेल तर इकडे 50 गेला, म्हणजे 50 आणि 20 म्हणून किती झालं 70. म्हणजे 70चं परत डिवायडेशन कसं झालं या ठिकाणी. सो दिस इज कॉल्ड एज दी पाईप नेटवर्क अनालिसिस. या ठिकाणी तो पाईपचा जो फ्लो आहे प्रत्येक पाईप मध्ये किती रेट ऑफ फ्लो चालू आहे आणि त्या ठिकाणचा प्रेशर त्या गोष्टी आपल्याला त्या नेटवर्क अनालिसिस मधून भेटू शकतात. वी कॅन डिझाईन द नेटवर्क डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो. जर या ठिकाणी फ्लो जास्त असेल या पाईपमध्ये तर या ठिकाणी याचा साईज जो आहे तो साईज आपण या ठिकाणी व्हॅरी करू शकतो, मोठ्या साईजचा घेऊ शकतो. जर इकडे रिचार्ज कमी असेल तर या ठिकाणी लहान साईजचा पाईप आपण या पर्टिक्युलर असाइन करू शकतो. So depending upon this quantity of water is flowing to the pipe, ते आपण अगोदर ते करून घेतो आणि त्याप्रमाणे मग पाईप सिस्टीम आपण त्या ठिकाणी बसवतो. So here let us write down the definition first. Pipe network is a pipe network is an interconnected system of pipes. Pipe network is an interconnected system of pipes forming several loops or circuits. Forming several loops or the circuits. Examples. For examples, municipal water supply, municipal water distribution system, municipal water distribution system in the cities, and laboratory supply system, laboratory supply system. To stop. So you can draw the network like this. Rough sketch काढा त्या ठिकाणी. What is the node or junction कशाला म्हणायचं ते त्या ठिकाणी लिहून घ्या. What is the loop? You can write down the examples of loop. A B C G F A. A B C G F A. This is one loop. Then F E G F. Right network there. Then G E H Z. This is another network or loop. Flow in, flow out. Is it over? Okay, now we will understand the basic principles, how we can analyze the network, how we can solve the network. So we should
note down these points which are the necessary condition for the network of pipes. Okay, this condition we will see, and then we'll see the Hardy cross method. The name of the scientist Hardy, he has given the method how we can analyze, how we can solve the problems, that network problems. Okay, so आपण याच्यामध्ये स्टेप्स दिलेले आहेत, त्या स्टेप्स आपण या ठिकाणी शिकणार आहोत, आणि त्यानंतर याच्यावरती बेस प्रॉब्लेम आपण या ठिकाणी सोडवणार आहोत. So let us first of all write down these conditions, write down their title. Necessary conditions for any network of pipes. Necessary conditions for any pipe network or network of pipes. First, the flow into each junction must be equal to the flow out of the junction. The flow into each junction must be equal to the flow out of the junction. Okay, so what is the meaning of this? Suppose this is the junction. या ठिकाणी जेवढा फ्लो आतमध्ये येणार आहे तेवढाच फ्लो तिथून बाहेर गेला पाहिजे. लेट अस से या ठिकाणी 100 LPS ने डिस्चार्ज या ठिकाणी फ्लो होतोय, आतमध्ये येतो, तेवढाच इथून आउटलेट मधून गेला पाहिजे. त्याच्यापेक्षा कमी नसायला पाहिजे किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त नसायला पाहिजे. लेट अस से या ठिकाणी 40 जर असेल LPS असेल तर या ठिकाणी किती असायला पाहिजे? 60 LPS असायला पाहिजे. आउटगोइंग जो डिस्चार्ज आहे, जो फ्लो आहे, त्याची जर आपण ऍडिशन केली तर ती केवढी यायला पाहिजे? जेवढे इनकमिंग फ्लो आहे त्याच्याएवढे असायला पाहिजे. ओके, व्हाय इट इज लाईक सो? ड्यू टू दी कंटिन्युटी कंडिशन और कंटिन्युटी इक्वेशन, जर आपण लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास म्हणतो. हा फक्त या ठिकाणी पॉईंट आहे किंवा याला आपण नोड म्हणतो. इथून हा लिक्विड फ्लो होणार आहे. सो या ठिकाणी काही कंजम्पशन होणार नाही फ्लुइडचं, इथून फक्त काय करतो, ट्रान्सफरचं काम करतो. राईट, या ठिकाणी वाल वगैरे असतील, पण इथं आल्यानंतर जेवढं पाणी इथं आतमध्ये येणार आहे नोडमध्ये तेवढंच पाणी ह्या जंक्शन पासून तेवढं काय होईल, ट्रान्समिट व्हायला पाहिजे, ट्रान्सफर व्हायला पाहिजे. डिस्चार्ज कॅन बी एनिथिंग. हिअर इट मे बी 50-50, हिअर 50, हिअर 50, or here 40, here 60, depending upon the pipe, the flow there. But addition must be same. So that is the first condition while solving the pipe network. Second, the algebraic sum of head losses. The algebraic sum of head losses round each loop must be 0. Round each loop must be 0. Okay, so what does it mean? Suppose now here एक clockwise जो या ठिकाणी फ्लो आहे त्यातून होणारा जो लॉस जर आपण पॉझिटिव्ह पकडला तर ह्या पाईप नेटवर्क मध्ये कुठेतरी त्या ठिकाणी निगेटिव्ह अँटी क्लॉकवाईज फ्लो पण असायला पाहिजे. ओके, म्हणजे या सगळ्यांची समेशन जर आपण केली तर आपल्याला HF ची व्हॅल्यू, समेशन ऑफ HF, इट मस्ट बी इक्वल टू 0. ओके, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. या ठिकाणी क्लॉकवाईज आहे, हा पॉझिटिव्ह घेतला, हा क्लॉकवाईज आहे, हा पॉझिटिव्ह घेतला. आता या ठिकाणी जर पाहिलं तर हा निगेटिव्ह आहे, हा अँटी क्लॉकवाईज आहे. हा पण कसा आहे? अँटी क्लॉकवाईज. हा अँटी क्लॉकवाईज. हा कसा आहे? अँटी क्लॉकवाईज. हा म्हणजे हा या ठिकाणी पॉझिटिव्ह. मग हे जे हेड लॉस आहे ते निगेटिव्ह 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 या सगळ्यांची जर आपण ऍडिशन केली तर ते कशी असायला पाहिजे? इट मस्ट बी इक्वल टू 0. So that is the second condition. The algebraic sum of the head losses round each loop must be 0. This means that in each loop the loss of head due to flow in clockwise direction must be equal to the loss of head due to the flow in anti-clockwise direction. Clockwise direction मध्ये जेवढा लॉस होतो
तेवढाच हा अँटी क्लॉकवाईज मध्ये असायला पाहिजे, तेव्हाच त्यावेळेस त्याची समेशन 0 येईल. ठीक आहे. थर्ड, हा सेकंड इथपर्यंत दिलं तरी चालेल. Algebraic sum of the head losses around each loop must be 0. Next, third, the head loss in each pipe is expressed as head loss in each pipe is expressed as HF is equal to R into Q raised to N, R into Q raised to N. जे आपण HF ची इक्वेशन एक डार्सी-वेस्बेक इक्वेशन आपण शिकलेलो आहोत, त्याच्यामध्ये काय होतं फॉर्म्युला, दिस इज द फॉर्म्युला, HF is equal to 4 square upon dgt by 2g, राईट. तर ह्याचं आपण मॉडिफाईड डार्सी-वेस्बेक इक्वेशन मध्ये आपण कन्व्हर्जन केलेलं होतं. व्हॉट वॉज दॅट मॉडिफाईड डार्सी-वेस्बेक इक्वेशन? HF is equal to FLQ square divided by 3.1 d raised to 5, right? तर त्याच्यामध्ये if you see this equation and this equation, they have the similarities. There is q here, there is q here, there is power raised to n, या ठिकाणी यांची पॉवर 2 आहे. ओके, आणि बाकीचा जो पॉइंट पार्ट आहे, this can be considered as a r. Okay, so that equation has this form. It can be the head loss in each pipe is expressed as HF is equal to R into Q raised to N. The value of R depends upon the length of the pipe, diameter of the pipe, and coefficient of friction. So that can F L Q square upon 3 d raised to 5 असं म्हटलं होतं, बरोबर आहे. म्हणजे R ची व्हॅल्यू कशावर डिपेंड करते? R मी काय म्हटलं तुम्हाला ते म्हटलं, बरोबर आहे. R depends upon the value of length of pipe, that is this L, then diameter of the pipe, that is this D, and coefficient of friction of the pipe, that is F. या तीन वरती या R ची व्हॅल्यू जी आहे ते डिपेंड करते. The value of N for the turbulent flow is 2 here. या ठिकाणी पॉवर किती आहे? R Q ची स्क्वेअर आहे, कारण हे टर्बुलंट फ्लो साठीची इक्वेशन आपण डिराइव्ह केलेली आहे. So here for the value of N for the turbulent flow is 2. We know that this is the equation. So now here the same thing has been explained here that I have told. So this equation can be converted into this form, HF is equal to R into Q square. For the turbulent flow, N ची power किती असते 2. So directly here we can use the formula HF is equal to R into Q square. So इथपर्यंत लिहिलं सगळ्यांनी. The loss of head loss in each pipe is expressed as HF is equal to R into Q square. Write down हे पुढचं पण लिहा. The value of R depends upon the length of pipe, diameter of the pipe, and coefficient of friction of pipe. Coefficient of friction of the pipe. Yeah, the value of N is equal to 2 for the turbulent flow. The value of N, or N is equal to 2 for turbulent flow. Then we can write, therefore HF is equal to R into Q square. Therefore HF is equal to R into Q square. So the value of R, it may be different depending upon the equation which we use there. Okay, if we use the Darcy-Weisbach equation, then the value of R can be obtained by using this formula. जर त्या ठिकाणी हॅझन-विलियम इक्वेशन वापरले असेल तर त्यासाठी R काढण्यासाठी वेगळाच फॉर्म्युला त्या ठिकाणी असेल. So here we are not going to write down the formula for finding the R.
This head loss will be positive when the pipe is part of the loop and the flow in the pipe is clockwise. Generally, the pipe network problems are difficult to solve analytically. म्हणजे आपण जर कॅल्क्युलेशन करत बसलो तर number of steps will be more and time consuming it will be and it will be somewhat difficult. जर आपण हे इक्वेशनचा वापर करून जर आपण सोडत बसलो तर त्याला खूप वेळ लागतो आणि डिफिकल्ट होतो. Therefore, the scientist Hardy has obtained the method which is called as the method of successive approximation. That method we use. म्हणजे एकदा आपण त्याच्यात इटरेशन असतात, नंबर ऑफ ट्रायल्स आपण घेतो. पहिल्या ट्रायल मध्ये कदाचित आपल्याला एक्झॅक्ट उत्तर नाही भेटणार, मग आपण दुसरी ट्रायल घेतो, तिसरी घेतो आणि मग असे नंबर ऑफ ट्रायल्स आपण ज्यावेळेस घेतो इटरेशन घेतो, त्याला आयटरेशन किंवा इटरेशन म्हणतो आपण. ज्यावेळेस आपण हे नंबर ऑफ स्टेप्स त्या ठिकाणी एक्झिक्यूट करतो त्यावेळेस आपल्याला मोर ॲक्युरेट उत्तर जे आहे ते आपल्याला या ठिकाणी भेटतं. सो दॅट इज Hardy cross method. What is that Hardy cross method? Here we are going to see now. Write on the title, Hardy cross method. In today's lecture, time is very less now. It may not be possible to understand all the steps involved in this Hardy cross method, but let us try. Write on there, Khalya. Steps for solving Hardy cross network problems. You take your attendance. Steps for solving नाही क्लासमध्ये Okay, step number 1. If you are not written, write down. Step number 1. Assume reasonable distribution of flow. Assume the reasonable distribution of flow. आता हे वाचल्यानंतर तुम्हाला लक्षात नाही येणार काय एक्झॅक्टली या ठिकाणी म्हटलंय. कोण सांगेल, कोण समजलं का अर्थ काय? Assume reasonable distribution of flow. What does it mean? See, ज्यावेळेस आपण पाईप नेटवर्क अनालिसिस या ठिकाणी सोडवत असतो, ही डायग्राम आपण या ठिकाणी आपण हे करूया समजण्यासाठी घेऊया. आता या ठिकाणी जर सपोज इनफ्लो येणारा इनफ्लो जो आहे 100 LPS आपण मग कन्सिडर केलं होतं. जर हा इनफ्लो आपण 100 LPS दिलेला असेल, ठीक आहे, तर मग आता या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, माहित नाही की या ठिकाणी किती फ्लो चाललेला आहे, या ठिकाणी किती चाललेला आहे, तर आपण या ठिकाणी अजम्पशन करतो की लेट अस से या ठिकाणी फ्लो चाललेला आहे 40 LPS आणि या ठिकाणी चाललेला आहे 60 LPS. हे आपण अज्युम करून चाललोय, एक्झॅक्ट आपल्याला माहित नाही, पण काय केलं आपण ही व्हॅल्यू अज्युम केली की इकडे 40 चाललंय आणि इकडे 60 चाललंय. यू कॅन अज्युम एनिथिंग, यू कॅन अज्युम इकडे या ठिकाणी 60 अज्युम करा, या ठिकाणी 40 अज्युम केलं तरी चालेल, काय हरकत नाही. हे जर आपलं फर्स्ट ट्रायल मध्ये ज्यावेळेस आपण सोडवत जातो त्यावेळेस नंतर आपल्या ही व्हॅल्यू 40-60 न राहता ही 40 पेक्षा कदाचित वाढू शकते, इट मे बी 42 आणि ही या ठिकाणी 60 च्या या ठिकाणी 58 होऊ शकते.
ठीक आहे. ओव्हरऑल काय टोटल दोन्हीची केल्यानंतर ते आपल्याला 100 यायला पाहिजे आणि ती येते. ओके, बाय मेथड यू गो ऑन सॉल्विंग लाईक दिस. तर पहिल्या पॉईंटचा अर्थ काय होतो, अज्युम रिजनेबल डिस्ट्रीब्युशन, म्हणजे आपण या ठिकाणी 40 आणि 60 हा डिस्ट्रीब्युशन या ठिकाणी अज्युम केलं. दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. सेकंड, फॉर each pipe in bracket every loop, for each pipe bracket मध्ये every loop compute the head loss, compute the head loss by means of an equation or diagram. Full stop. Conventionally clockwise flows are positive. And produce positive head loss and vice versa. What is the meaning of this word vice versa? काय होतं त्याचा अर्थ? आठवत नाही. जर क्लॉकवाईज फ्लो असेल, ठीक आहे, ते आपण पॉझिटिव्ह कन्सिडर करतो आणि हेड लॉस पण त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह. वाईस वर्सा म्हणजे जर त्या ठिकाणी निगेटिव्ह फ्लो असेल, अँटी क्लॉकवाईज फ्लो असेल, तर हेड लॉस पण त्या ठिकाणी निगेटिव्ह आहे, लाईक दॅट. आणि फॉर्म्युला HF, ते आपण मागाशी लिहिलेला फॉर्म्युला या ठिकाणी वेगळ्या लिहिलेला आहे. काही ऑथर जे आहेत ते HF, HL आणि काही ठिकाणी R लिहिलेले आहे, काही ठिकाणी K लिहिलेलं आहे. सो डो नॉट गेट कन्फ्युज्ड इन द टर्म्स. HL is equal to K into Q raised to N. तो वरती तुम्ही जो लिहिलं HF is equal to R into Q raised to N. They are same. कॉन्स्टंट त्या ठिकाणी R वापरले, काही ठिकाणी K वापरलेला आहे. स्टेप नंबर 3. आता स्टेप नंबर 2 मध्ये काय केलं आपण? हेड लॉस फाइंड आउट केला. प्रत्येक पाईपच्या लूप मध्ये जो होणारा हेड लॉस आहे तो आपण हेड लॉस या ठिकाणी फाइंड आउट करून घेतलेला आहे. आणि स्टेप नंबर 3, with due attention to the sign, compute the total head loss, around each circuit, म्हणजे एका पाईप मधला आपण काढला K into Q raised to N करून सगळ्यांचे समेशन सिग्मा K Q raised to N, right on this form symbol sigma K Q raised to N. तर बाकीच्या बऱ्याच अजून याच्यामध्ये स्टेप्स आहेत. राहिलेल्या स्टेप्स आपण नंतरच्या लेक्चरमध्ये घेऊया. ठीक आहे, स्टॉप हिअर. या स्टेप्स जरी आपण समजून घेतल्या तरी आपल्या डोक्यात व्यवस्थित नाही बसणार. ज्यावेळेस आपण प्रॉब्लेम सोडवतो, ऍक्च्युअल ज्यावेळेस आपण प्रॉब्लेम सोडवतो त्यावेळेस तुम्हाला हे लक्षात येईल की प्रॉब्लेम हा कसा सोडवायचा. ठीक आहे. सो लेट अस स्टॉप हिअर. I have taken your attendance. Now I will close this session.